Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». Карина никогда не страшилась работы, особенно на свежем воздухе. Таким, какой бывает только в деревне. Птички поют, солнышко светит. Легкий ветерок ласково касается щек, заигрывая с тобой подобно влюбленному по уши парню. Из состояния горестных размышлений Карину вывел грубый мужской голос владельца приусадебного участка. «Эй, ты чё замерла? Опять весь день профилонить хочешь? Не выйдет, милочка. Запомни, выходной у тебя может быть только тогда, когда идет дождь. И не просто чуть ощутимый грибной дождичек, а настоящий ливень. Так что бери свою мотыгу и вперед, чтобы ни одной травинки не было». Карина бросила тревожный взгляд в сторону Антона Петровича, но возражать не стала. Зачем? Только настроение испортишь, да врага наживешь. Взяв тяпку в руки, она приступила к работе. К сожалению, в ее неловком положении это простое на первый взгляд занятие отнимало массу сил и энергии. Дело было в том, что Карина находилась на 6-м месяце беременности, отчего утомлялась намного быстрее, чем раньше. Но не только этим объяснялась усталость Карины, вынужденной работать на чужом огороде. Причина крылась еще и в том, что она была заключенной женской колонией, расположенной в относительной близости к поселку. Большая половина местных жителей работала там охранниками на вышках либо конвоирами внутри самого исправительного учреждения. Участок, на котором трудилась Карина, и вовсе принадлежал не кому-нибудь, а самому начальнику колонии, отчего работать на нем приходилось от зари до зари, обливаясь потом на жарком июльском солнце. Впрочем, для женщины-заключенной эта работа казалась манной небесной. Особенно после адского труда до 7-го пота в швейном цехе по пошиву рабочей униформы. Тот памятный разговор возник через неделю после того, как Карина узнала о своей беременности. Хотя, вернее будет сказать, что первые звоночки дал ей сам организм, отозвавшись на изменения с сильнейшим токсикозом и слабостью. Как известно, шило в мешке не утаишь, особенно в исправительном учреждении, где даже стены имеют свои уши. Информация к начальнику Антону Петровичу поступила почти сразу. Но для того, чтобы ненароком не выдать источник, он выждал неделю и только потом вызвал к себе Карину для разговора. Кабинет Антона выглядел не хуже кабинета преуспевающего бизнесмена. Дорогое, обтянутое кожей кресло с ортопедической спинкой, компьютер с большим монитором, письменный стол из дуба и хорошая акустическая система, воспроизводившая своими динамиками качественную музыку отечественных исполнителей. Довершал эффектный образ пристанища управленца огромный аквариум с бесчисленным количеством рыбок, стоящий в углу. Оказавшись в этом царстве роскоши за решеткой, Карина застыла на пороге кабинета, как вкопанная. «Ну что стоим, Серова? Проходи, садись, разговор к тебе есть», приветливо махнув рукой, сказал Антон Петрович. Карина вздрогнула. Больше всего она боялась, что начальник предложит ей стать тайным осведомителем. Карина знала, в таком случае ей придется подслушивать чужие разговоры и передавать их начальству. Но хуже всего было то, что если бы зечки узнали об этом, ей уж точно не поздоровилось бы. Словно прочтя ее мысли, Антон Петрович сказал: «Да ладно тебе, расслабься, Серова. Стучать тебя я заставлять не стану. Мне и так с головой хватает осведомителей. А вот толковых помощниц маловато. Я знаю, что ты беременна и все такое, поэтому хочу сделать тебе одно очень интересное предложение. Надеюсь, ты хочешь уйти на УДО пораньше, чем родишь? Я угадал?» Карину бросило в пот. Губы задрожали,
а глаза наполнились слезами. «Конечно хочу, Антон Петрович. Очень хочу, можете не сомневаться. А что нужно делать-то?» Начальник колонии довольно хмыкнул. «Такой ответ мне уже нравится. Вот это дело. Значит, не будем ходить вокруг да около. В общем, работница мне нужна, чтобы огород в порядке был. Я в деревеньке живу. Ну, домик там в 2 этажа, банька и участок 12 соток. Да только присматривать за ним нет ни времени, ни сил. Вот и хочу, чтобы кто-нибудь привел его в порядок. А как срок рожать тебе подойдет, то я тебя к УДО представлю. Можешь не сомневаться. Ну как, согласна?» Карина задумалась. Предложение звучало заманчиво, но было в нем нечто такое, что настораживало. Она знала, что если родит в стенах колонии, то ее ребенок почти наверняка попадет в дом малютки, а забрать его оттуда, со слов опытных арестанток, будет очень и очень сложно. «Да чего тут думать? Неужели считаешь, что я не найду на твое место кого-нибудь более сговорчивого? Да любая зечка душу продаст, лишь бы вырваться из этих стен, а ты резину тянешь. Ну, согласна или нет?» Стал выходить из себя начальник. Карина снова посмотрела ему в глаза, после чего тихонько ответила: «Я согласна». «Ну вот, так бы сразу, а то развела тут демагогию. Думать в таких случаях себе дороже, сама должна понимать. Так что завтра ты переезжаешь на новое место для отбытия наказания». Расплылся в улыбке Антон Петрович. Карина кивнула и, с трудом сдерживая слезы, вышла из кабинета. По дороге к бараку она незаметно погрузилась в пучину воспоминаний, бравших свое начало много лет назад. Жизнь ее сложно было назвать легкой, но сама она никогда не жаловалась. Да и толку жаловаться, когда поддержки нет никакой. Не проходило и дня, чтобы Карина не винила себя за то, что пошла на поводу у своего жениха, убедившего ее взять к себе на передержку вещи и кое-чего из бытовой техники. Игорь говорил, что все это куплено им по дешевке для последующей перепродажи. Правда выяснилась немногим позже, когда в дверь дома Карины постучал участковый с подкреплением из райцентра. Несчастная девушка пыталась объяснить, что все это ошибка, и ее жених Игорь ни в чем не виноват. Да только слушать ее никто не стал. Следствие прошло ударными темпами. Карина очень надеялась, что дело ограничится условным сроком заключения. Но надежда рухнула, как только судья зачитала приговор. 3 года. Срок немалый. Особенно если ты никогда не была в стенах женской колонии, где царят свои жуткие нравы. Стоит ли говорить о том, как нелегко было ей на первых порах? Будучи для всех чужой, выживала как могла. И все бы ничего, если бы не выяснилось, что она беременна. Известие об этом шокировало Карину до глубины души. Мало того, что Игорь подставил ее, так еще и бросил в таком крайне пикантном положении. Поэтому Карина с радостью ухватилась за предложение начальника колонии, даже не догадываясь, с чем ей на самом деле придется столкнуться. Во-первых, участок Антона Петровича оказался минимум в 2 раза больше, чем было оговорено сразу. Во-вторых, он так сильно зарос сорной травой, что со стороны напоминал зеленое озеро, вздрагивающее при каждом дуновении ветра. «Да уж, да тут работы не на 1 день и даже не на неделю», — подумала Карина и приступила к обязанностям. Поначалу работать в огороде было несложно, но по мере того, как рос животик, ей становилось все сложнее и сложнее. Помимо огорода, начальник свалил на нее все, что только можно было свалить в этом случае. Так Карина не только боролась с буйной растительностью при помощи тяпки, но кормила хозяйского алабая Арчи,
проводила уборку в доме и даже готовила обеды и ужины. Супруга Антона Петровича практически ничего не делала по хозяйству и все свободное время проводила в салонах красоты и ресторанах. Анну Борисовну совсем не интересовало, где ее муж брал деньги и чем для их получения ему приходилось заниматься. Естественно, Антон Петрович не только заведовал исправительным учреждением, но и по максимуму извлекал пользу из этой хлебосольной должности. Несмотря на кажущееся внешнее благополучие, к своим 40 годам супруги так и не обзавелись детьми. Причина заключалась в самой Анне, приговор которой врачи вынесли несколько лет назад – бесплодие. Это словно буквально пригвоздило несчастную женщину к стулу, лишив способности нормально мыслить и держать себя в руках. Это уже потом, выплакав море слез и истрепав себе душу до невозможности, Анна свыклась с мыслью о том, что у нее никогда не будет детей. Конечно, им никто не запрещал взять ребенка из детдома, но вот тут-то в дело уже вмешался Антон, который наотрез отказался воспитывать чужого отпрыска. «Нет, это не по мне. Я все-таки собственник и не хочу вкладывать силы и душу в того, в ком нет ни капельки моей крови», не переставал повторять Антон. Взяв на подсобные работы беременную зечку, он даже не догадывался о том, что причинит этим боль своей супруге. При этом решение Антона совсем не было поспешным или необдуманным, его расчет был прост. Беременная зечка вряд ли пойдет в побег, особенно получив первый срок, и надеясь на перспективу досрочно покинуть стены колонии. Но у каждой медали есть две стороны, и о второй из них Антон даже не подумал. Ежедневно наблюдая за тем, как растет животик Карины, Анна испытывала острый приступ зависти. В какой-то момент ей стало так плохо, что она смотрела на беременную зечку глазами полными слез. А в это самое время Карина работала в поте лица, мысленно приближая срок условно-досрочного освобождения. К сожалению, витая в облаках, она даже не догадывалась о том, что у Анны уже появились свои планы на ее счет. Этот разговор она завела за ужином, когда Карина ушла в домик для прислуги, а супруг уже успел пропустить пару бокалов вина, отчего размягчился душой и живо включился в беседу. «Милый, а что если нам забрать ребенка этой зечки? Она ведь здорова, да? Внешность довольно привлекательна, да и гены не такие уж плохие. Я же спрашивала Карину о ее уголовном деле. Так вот, она далеко не преступница, так что ребенка можно будет забрать себе сразу после родов», — начала Анна. От удивления Антон едва не поперхнулся кусочком стейка. «Как это забрать? Ребенок — это же не вещь в конце-то концов. И что я скажу Карине? Я же обещал ей УДО, понимаешь?» Анна загадочно улыбнулась. «Ну и что с того, что обещал? Обещай дальше. А как родит, то предложи ей такой выбор. Отдать ребенка нам и катиться на все 4 стороны по УДО? Или же второй вариант – родить ребенка и остаться досиживать срок в колонии? Вот только младенец будет помещен в дом малютки. Скажи, что для нее в таком случае лучше?» Вначале предложение супруги показалось Антону совершенно нелепым и лишенным смысла. Но когда он увидел лихорадочный блеск в глазах жены, то сразу понял, переубедить ее будет сложно. По большому счету, лишить Карину ребенка для него не составило бы особого труда. Пользуясь своей властью, Антон с легкостью мог обратиться в комиссию по делам опекунства и лишить Карину родительских прав, выставив ее рецидивисткой и злостной нарушительницей режима содержания. Тем более, что биологический отец ребенка также отбывал срок в исправительной колонии.
Посмотрев на супругу, Антон кивнул, давая понять, что согласен провернуть эту хитроумную аферу. В тот вечер Анна чувствовала себя на 7-м небе от счастья. Теперь ей всего-то и нужно было что подождать, каких-то пару-тройку месяцев, и забрать себе малыша, выношенного этой доверчивой зечкой. С этого момента к домработнице сразу изменилось отношение. Теперь Анна и Антон старались кормить Карину полезной, полной витаминов пищей, чем несказанно удивили беременную зечку. При этом саму женщину волновал только вопрос ее условно-досрочного освобождения, которое должно было произойти со дня на день. Но как только Карина спрашивала об этом Антона Петровича, тот неизменно находил причину не делать этого. «Но ведь вы обещали. Как так можно? Я же честно выполнила все условия сделки!» Со слезами на глазах воскликнула она. «Сделки? Какой еще сделки? Да и о чем я могу договариваться с заключенной? А вот насчет УДО все будет, только позже», не моргнув глазом, соврал начальник. Этим же вечером, уединившись с супругой в беседке, Антон сообщил ей, что все идет по плану. «Еще немножко, и мы избавимся от этой зечки навсегда. Да, посулил ей досрочное освобождение, так она, мать, продаст за глоток свободы». Казалось, что заговорщикам не может помешать никто. Но на самом деле проблемы пришли к семье начальника зоны оттуда, откуда их совсем не ждали. Дело было в том, что соседом по огороду Антона Петровича был молодой врач Кирилл Сергеевич Круглов, устроившийся на работу в местный фельдшерский пункт 2 месяца назад. Именно он приметил заключенную, которая горбатилась на участке начальника колонии подобно батраку царских времен. Откровенно говоря, Кирилла очень тревожило это печальное зрелище, особенно учитывая то, что Карина была беременна. Естественно, в силу столь позднего срока Антон и Анна уже практически не напрягали Карину работой, что еще больше насторожило их крайне внимательного соседа. Окончательно его сомнения развеялись, когда Кирилл совершенно случайно подслушал разговор соседей, которые, уверовав в успех своей затеи, уже говорили не таясь. Осознание жуткой правды повергло молодого доктора в шок. Несмотря на то, что он не был знаком с Кариной лично, молоденькая зечка всегда приветствовала, махая ему рукой через забор. Да и сам врач старался при любой возможности поддержать работницу соседей добрым словом. Кирилл знал, в одиночку ему не справиться с влиятельным начальником колонии, чей авторитет в поселке был непререкаем. Для того, чтобы спасти ничего не подозревающую Карину, он одновременно обратился в комиссию по делам защиты прав заключенных и в управление собственной безопасности по надзору за исполнением наказаний. Масштабная проверка в стенах колонии прогремела так внезапно, что Антон Петрович даже не успел к ней толком подготовиться. Одновременно с этим вскрылись факты серьезнейших нарушений и превышения служебных полномочий со стороны начальника колонии. Это было подобно лавине правосудия, сметавшей всех и вся на своем пути. Вскоре Антон Петрович был снят с должности и переведен в одну из северных колоний обычным конвоиром. Узнав об этом, Анна не стала играть в декабристку и тут же подала на развод. Теперь она знала, что ребенка Карины ей не видать как своих ушей, а потому предпочла начать жизнь с чистого листа. Сама же Карина освободилась раньше поставленной врачами даты родов и родила прекрасного сына, уже находясь на свободе. На протяжении всего срока пребывания в стенах родильного отделения она получала букеты роз и пакеты фруктов,
передаваемых ей Кириллом. Так уж вышло, что, спасая беременную зечку, врач сам не заметил того, как влюбился в нее по уши. Он и раньше проявлял симпатию по отношению к Карине, но только сейчас понял, что эта женщина послана ему самой судьбой. К огромной радости Кирилла чувства оказались взаимны. Карина по достоинству оценила поступок мужчины, бросившего вызов всесильному начальнику колонии, и приняла его предложение руки и сердца. Теперь, живя вместе в доме Кирилла, молодые родители мечтают родить еще парочку детей, чтобы в их доме всегда царили радость, достаток и счастье. Если вам понравилась история, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Один клик, но для меня это очень важно. Спасибо. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter.
It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick.
and he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate.
I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences.
While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.